тебя о Боге думать. In the 1980s, В 1980-х, the music in the 80s was in a state of flux. музыка в это время менялась. The music of Elvis, the Beatles, the Doors, Ozzy Osbourne was all known under the same name of rock and roll. Музыка Элвиса, Beatles, Doors, Оззи Осборн была хорошо известна под одним названием рок-н-ролл. Even though the styles of their music was very different. Хотя по стилю их произведения очень сильно отличались. But by the time the 80s hit, disco was established and rock splintered into more defined categories. К 80-м музыка в стиле диско утвердилась, а рок разделился на еще больше категорий. We had soft rock, hard rock, pop rock, country rock, just to name a few. Софт-рок, хард-рок, поп-рок, кантри-рок и так далее. The root of all these genres at the core is still the same thing. Но корень всех этих жанров остался прежним. Rock and roll. Рок-н-ролл, Originally from rhythm and blues. который пошел от ритм энд блюз, That originally came from jazz. который еще раньше пошел от джаза. Joachim Brent. Иоаким Брент. He is an expert in the jazz world. Он эксперт в мире джаза. Here's what he says. Вот что он говорит. Taking an active interest in jazz means working for a majority. Уделяя особое внимание джазу, вы будете на стороне большинства. Because the popular music of our time feeds on jazz. Потому что популярная музыка нашего времени базируется на джазе. All the music we hear in TV series and on top 40 radio, Это музыка, которую вы услышите на телевидении и радио, in the hotel lobbies, в вестибюлях гостиниц, and on elevators, в лифтах, in commercials and in movies. в рекламе и фильмах. All the music which we dance to. Это музыка, под которую вы танцуете. From the Charleston to rock, funk, and disco, От Чарльстона до рока, фанка и диско. all those sounds that daily engulf us, Эти звуки, окружающие нас каждый день, all of that music comes from то есть jazz. вся эта музыка пришла от джаза. Because beat came to Western music through jazz. Потому что ритм пришел в западную музыку из джаза. We'll end with this slide. Мы закончим на этом слайде. Mickey Hart, Микки Харт, Mickey Hart, who is the drummer for the Grateful Dead. который был барабанщиком группы Grateful Dead, And this would be благодарные a мертвые. sample of their music. И вот пример. Typical folk rock. It's not crazy, but it has the polyrhythmic elements. Но там есть те же полиритмичные It has that элементы. guiding pulse of voodoo Тот же самый ведущий пульс and вуду multi-layers coming in and going out. и разные ритмичные слои. But it's not hard rock. Но это не хард-рок. He studied drums and their power all over the world. Он исследовал силу влияния барабанов He по всему миру. is a known and respected expert on drums. Он известный и всеми уважаемый барабанщик, эксперт в what he этой states. области. И вот что он говорит. Everywhere you look on the planet, Повсюду на планете people are using drums to alter consciousness, люди применяют барабаны для изменения сознания. to get you to that alpha place, То есть, чтобы перевести мозг на to альфа-волну. where we are open to receive information and even possession. Когда мы становимся готовыми принимать информацию и даже быть одержимыми. I have discovered, along with many others, he says, Кроме всего прочего, я обнаружил, говорит он, the extraordinary power of music, необычную силу музыки. particularly percussion to influence the human mind and body. Особенно перкуссии для влияния на человеческий разум и тело. There have been many times that I have felt that the drums have carried me Много раз я чувствовал, как барабаны увлекают меня, уносят to an меня open door to another world. через открытую дверь в другой мир. It's hard to pinpoint the exact moment when I awoke to the fact that my music Тяжело мне вспомнить тот момент, когда я
точно понял тот факт, что моя музыка, my tradition, rock and roll, моя традиция, то есть рок-н-ролл, did have a spirit side. все-таки имела духовную часть. That there was a branch of the family Что есть где-то там оставались древние семейные связи. he's specifically referring to the African voodoo priests И он конкретно указывает на вуду, that maintained the ancient connection between the drum and the gods. то есть где-то остались древние семейные связи между барабаном и богами. And here he is, an expert drummer, revered by everyone in the rock and roll industry. То есть вот он открыто говорит всем в рок-индустрии, и он эксперт по барабану. And he's saying И он that говорит, drumming opens me up to spiritual что когда я Possession. играю на барабанах, possession. я открываюсь для духовной одержимости. As for me and my house, we will serve the Lord. Ну, что касается меня и моего дома, мы хотим служить We're not going to Господу. bring anything into our home that could open us up to spiritual possession. Мы не хотим ничего домой приносить, что We're not going to bring откроет anything нас into этому. our car that could open us up to spiritual Я не possession. хочу в машине ничего включать, что сделает меня одержимым. And whatever church I belong to, И церковь, которую я and посещаю, I'm an elder in my local church, и я пресвитер в моей церкви, I will not allow anything of the devil musically to come into my little church. я не буду позволять, чтобы в мою небольшую церковь что-то дьявольское By вошло. God's grace, me and my home, we will serve the Lord. По Божьей благодати я и дом мой будем служить Господу. We need to start thinking about these things, Нам friends. нужно задумываться над этим. And I know there are sincere hearts and people in this И room я знаю, что есть искренние сердца и люди в этом that just зале. haven't been exposed to this information yet. Может быть, вы не знали раньше об этом. And so some of you are going to struggle with it. И может быть, у кого-то из вас будет борьба теперь. And I hope you do continue to pray and ask God И я надеюсь, что вы будете молиться и reveal the просить Бога truth to дальше, you. чтобы Он открыл вам истину.